Bem-vindos aos Relatos Extraordinários. Por favor, inscrevam-se no canal. Em 23 de dezembro de 1990, 6 estudantes universitários de São Paulo partiram para uma cabana isolada na Serra da Mantiqueira para uma celebração de fim de ano que deveria durar apenas um fim de semana. Marina Santos, 21 anos, havia herdado a propriedade de seu avô e decidiu convidar seus melhores amigos para inaugurar o local. Carlos Silva, 22, Fernanda Lima, 20, Roberto Almeida, 23, Ana Paula Costa, 21, e Diego Mendes, 22. Todos eram estudantes da USP, jovens cheios de sonhos e planos para o futuro. Mas quando não retornaram na segunda-feira como planejado, uma busca desesperada se iniciou. Por 33 anos, o desaparecimento dos 6 amigos permaneceu como um dos mistérios mais perturbadores do Brasil. Até que em novembro de 2023, uma descoberta acidental em uma caverna próxima revelou não apenas o destino trágico do grupo, mas uma sequência de eventos tão aterrorizante que mudou para sempre nossa compreensão sobre o que realmente aconteceu naquela montanha. A história começa na Universidade de São Paulo, onde os 6 amigos haviam se conhecido durante o primeiro ano de diferentes cursos em 1988. Marina Santos estudava biologia e era conhecida por sua paixão pela natureza e vida selvagem. Carlos Silva cursava engenharia mecânica e era o mais prático do grupo, sempre responsável pelo planejamento logístico das aventuras. Fernanda Lima estava na psicologia e frequentemente analisava a dinâmica emocional do grupo. Roberto Almeida, o mais velho, estudava medicina e servia como líder informal devido à sua maturidade. Ana Paula Costa cursava jornalismo e documentava meticulosamente todas as aventuras do grupo com fotografias e anotações. Diego Mendes, estudante de arquitetura, era o artista do grupo, sempre encontrando beleza e inspiração em lugares remotos. Eles eram conhecidos na USP como os exploradores, lembrou o professor João Carvalho, que lecionava história para vários deles. Sempre organizando trilhas, acampamentos, expedições para lugares remotos. Eram jovens aventureiros, mas incrivelmente responsáveis e organizados. O grupo havia se formado quase por acaso durante um projeto interdisciplinar no primeiro semestre de 1988. Cada um vinha de uma área diferente, mas todos compartilhavam uma paixão obsessiva por exploração e aventura na natureza brasileira. Eles tinham uma química única, recordou o professor Carvalho. Marina trazia conhecimentos científicos sobre ecossistemas, Carlos resolvia problemas práticos, Fernanda entendia dinâmicas humanas, Roberto garantia segurança médica, Ana Paula documentava tudo e Diego encontrava aspectos artísticos em cada lugar visitado. Durante 1989 e 1990, o grupo havia realizado mais de 2 dezenas de expedições juntos. Eles visitaram cachoeiras remotas no interior de São Paulo, fizeram trilhas na Serra do Mar, acamparam em praias isoladas do litoral norte e exploraram cavernas na região de Iporanga. Eles eram extremamente experientes, enfatizou José Pereira, guia local da Serra da Mantiqueira, que havia encontrado o grupo em expedições anteriores. Conheciam protocolos de segurança. Sempre informavam famílias sobre itinerários. Carregavam equipamentos adequados. Não eram turistas aventureiros. Eram exploradores sérios. Marina Santos havia herdado a cabana de madeira de seu avô materno, Antônio Santos, que faleceu em outubro de 1990. Antônio era um homem enigmático, que havia comprado a propriedade em 1962 e vivido como ermitão na montanha por quase 30 anos. Meu avô era uma pessoa muito reservada. Marina havia explicado aos amigos ao planejar a viagem. Vivia sozinho na montanha
Raramente vinha à cidade. Minha família sempre achou que ele estava fugindo de alguma coisa do passado. A propriedade estava localizada em uma área extremamente isolada da Serra da Mantiqueira, a aproximadamente 280 quilômetros de São Paulo, acessível apenas por uma estrada de terra que serpenteava pela montanha por mais de 15 quilômetros através de mata atlântica densa. A cabana do seu Antônio era lendária na região, explicou José Pereira. Era construída nos anos 1940. Completamente isolada, sem energia. A serra tinha histórico de acidentes com turistas desavisados. Pessoas que se perdiam nas trilhas, sofriam quedas em penhascos ou eram surpreendidas por mudanças climáticas súbitas. A região também abrigava vida selvagem perigosa, incluindo cobras venenosas e ocasionalmente onças pardas. Em dezembro de 1990, Marina decidiu que seria uma experiência única passar o Natal na cabana herdada com seus 5 melhores amigos. Ela havia visitado o local apenas uma vez, ainda criança aos 8 anos, mas guardava memórias românticas da propriedade. Marina estava incrivelmente empolgada com a ideia, lembrou Silvia Santos, sua irmã mais nova. Ela dizia que seria como viver em um filme de aventura, completamente desconectados da civilização. Planejou tudo obsessivamente durante semanas. O planejamento da viagem foi meticuloso, seguindo os protocolos que o grupo sempre utilizava. Marina preparou mapas detalhados da região, lista de equipamentos necessários, cronograma de atividades e planos de contingência para emergências. Marina foi à cabana sozinha uma semana antes para verificar condições. Silvia continuou. Ela queria garantir que tudo estivesse seguro e habitável para o grupo. Durante essa visita preliminar, Marina limpou a cabana, verificou o sistema de water do poço, testou a chaminé e fez um inventário dos utensílios disponíveis. Ela também explorou brevemente os arredores, mapeando trilhas próximas e identificando pontos de interesse para mostrar aos amigos. Quando Marina voltou dessa viagem preliminar e estava ainda mais animada, Silvia lembrou. Ela disse que a cabana era ainda mais incrível do que se lembrava e que havia descoberto várias trilhas interessantes que queria explorar com o grupo. O grupo partiu de São Paulo na manhã de sexta-feira, 21 de dezembro de 1990. Em 2 carros. Um Volkswagen Brasília dirigido por Carlos e um Ford Escort dirigido por Roberto. Eles levaram suprimentos para 5 dias. Haviam decidido estender a viagem original. Equipamentos de camping, múltiplas câmeras fotográficas e instrumentos musicais para entretenimento durante as noites. Eles estavam absolutamente radiantes quando partiram, lembrou Sandra Lima, mãe de Fernanda. Minha filha me ligou na quinta-feira à noite, falando por 1 hora sobre como seria mágico passar o fim de semana numa cabana na montanha, completamente isolados da civilização. A lista de suprimentos que levaram era impressionante. Comida para 1 semana, equipamentos de primeiros socorros, lanternas com baterias extras, sleeping bags profissionais, equipamentos de climbing para explorar possíveis penhascos e até mesmo um rádio de emergência. Eles eram organizados como uma expedição científica, observou Roberto Silva pai de Carlos. Cada detalhe havia sido planejado, cada contingência considerada. A viagem até a Serra da Mantiqueira transcorreu normalmente. Eles pararam para almoçar em Campos do Jordão por volta das 14 e compraram suprimentos adicionais no mercado local. Várias pessoas os viram na cidade. Além menos, um grupo jovem, alegre, claramente preparado para uma aventura séria na natureza. Lembro deles perfeitamente, disse Maria Oliveira, que trabalhava no mercado onde fizeram compras. 6 jovens bonitos, muito educados, compraram muita comida, bebidas, pilhas para lanternas, até mesmo mapas topográficos da região.
Pareciam muito bem organizados e experientes. O grupo também parou no posto da Polícia Militar de Campos do Jordão para informar sobre seu destino e cronograma, um protocolo de segurança que sempre seguiam em expedições remotas. Eles deixaram informação completa sobre onde estariam e quando retornariam, lembrou Sargento Paulo Mendes, que estava de plantão naquele dia. Era exatamente o tipo de precaução que esperamos de aventureiros responsáveis. Chegaram à cabana por volta das 17 de sexta-feira, quando o sol já começava a se pôr. A estrada de terra para acessar a propriedade era traiçoeira, cheia de curvas fechadas, buracos profundos e trechos íngremes que exigiam direção muito cuidadosa. A estrada sempre foi perigosa, José Pereira explicou, principalmente no verão, quando chuvas podem criar landslides. Muita gente já se acidentou tentando subir ou descer sem conhecer o terreno. Durante o primeiro dia e meio, tudo parecia estar transcorrendo perfeitamente. Vizinhos distantes relataram ter visto fumaça saindo da chaminé da cabana durante sexta-feira à noite e sábado de manhã, indicando que o grupo estava bem instalado e seguindo planos normais. Sábado de manhã ainda havia sinais de atividade completamente normal, relatou Benedito Araújo, que morava a 8 quilômetros de Benedito, um fazendeiro local. Havia developado uma rotina casual de observar a cabana de Antônio Santos desde que o velho ermitão morreu. Ele se sentia responsável por monitorar a propriedade até que novos proprietários se estabelecessem. Eu não a rotina normal de pessoas ficando na cabana, Benedito explicou. Fumaça da chaminé, lights durante a noite, movimento around a propriedade durante o dia. Sábado parecia perfeitamente normal. Mas foi no domingo, 23 de dezembro, que algo mudou drasticamente. Domingo de manhã, ainda havia fumaça da chaminé, Benedito recordou. Mas durante a tarde, noticed que tudo ficou muito quiet. No smoke, no movement. Thought maybe eles haviam decided sair para uma long hike. Domingo à noite, Benedito notou que não havia lights na cabana, unusual para pessoas têm numa propriedade sem electricity, que normalmente usariam lanternas ou candles durante a noite. By domingo à noite, something felt wrong, ele admitiu. Complete silence. No lights. No activity. Mas thought maybe eles eram early sleepers, ou had decided camp outside. Na segunda-feira, 24 de dezembro, véspera de Natal, as famílias começaram a se preocupar quando nenhum dos 6 jovens retornou a São Paulo conforme o cronograma detalhado que haviam compartilhado. Marina sempre foi pontual e responsável, Silvia Santos lembrou. Ela nunca estava atrasada para qualquer compromisso, e definitely não missing Christmas Eve sem avisar. Quando ela não appeared para ajudar com preparations para a ceia de Natal, e não answered o phone, immediate soubemos que something estava wrong. O grupo havia prometido return até às 18 de segunda-feira para participar das celebrações familiares de Christmas Eve. Todos os 6 venham de famílias católicas tradicionais onde Christmas era o evento mais importante do ano. Roberto nunca missed Christmas Eve. Lembrou Maria Almeida, sua mãe. Desde childhood, ele sempre helped prepare a ceia. When 18 passed sem palavra dele, meu heart sank. As famílias tentaram contato durante toda a noite de 24 de dezembro sem sucesso. Tentaram calling os telefones da pensão em Campos do Jordão, onde o grupo havia said que might stay if weather became bad, mas eles nunca had checked in. Nós called everywhere we could think of. Sandra Lima explicou. Local police, hospitals, hotels. Nobody had seen os 6 jovens. Na manhã do dia 25, Christmas Day, os pais de Carlos Silva e Roberto Almeida
decide dirigir até a Serra da Mantiqueira para checar a situation pessoalmente. Era uma viagem de mais de 4 horas, mas estávamos desperate, lembrou João Silva, pai de Carlos. Something no meu coração told me que meus filhos estavam em serious danger. Eles traveled together, bringing extra supplies, medical equipment, e even mountain rescue gear emprestado de friend que was professional climber. Quando chegaram à cabana na tarde de 25 de dezembro, encontraram uma cena que immediately indicated que something terrible havia happened. Os 2 carros estavam parked normally próximos à cabana, sem signs de damage ou attempt de hasty departure. As portas dos vehicles estavam unlocked, com keys no ignition. Personal belongings, wallets, documents, clothes, estavam scattered pelos carros, like elas had been abandoned abruptly. Era como se 6 pessoas tivessem simply evaporated, João Silva described. Cars intact, belongings left behind, mas no sign das pessoas themselves. More disturbing, havia clear evidence que the group had been na propriedade recently. Food estava partially eaten, dishes were dirty, e beds havia been slept in. Era obvious que eles had spent at least 2 noites na cabana, João Silva observed. Their presence estava everywhere, mas eles eram nowhere para be found. A cabana itself contava uma... However, havia no blood trail leading away from a cabana, no signs to bodies being dragged, no clear indication to what had happened part of the 6 pessoas after a struggle. Era like pessoas had vanished into thin air after a violent confrontation, João Silva said. Os pais immediately contacted a Polícia Militar de Campos do Jordão, que sent uma investigation team no mesmo day. O delegado Roberto Nascimento, responsible para o case, arrived na cabana às 19 de 25 de dezembro. Era uma das scenes mais confusing que already had investigated in 20 years de police work. Delegado Nascimento recordou years later. Clear signs de violence, mas no bodies, no witnesses, no definitive evidence about what had happened as victims. An initial investigation revealed varios detalhes extremely intriguing. As cameras fotográficas do grupo estavam intact na cabana, mas todos os filmes haviam been removed. Whoever foi responsible para o disappearance tinha deliberately eliminated qualquer photographic record dos eventos. Era obvious que someone não wanted us to see what havia been photographed. Delegado Nascimento observed. This suggested premeditation e careful planning. Os foods que o grupo havia bought em Campos do Jordão estavam partially consumed, suggesting que eles had spent at least full day na cabana before o incident. Os sleeping arrangements indicated que all 6 pessoas had slept na cabana Saturday night. Beds were unmade. Personal items were scattered around sleeping areas. They definitely had spent a normal Saturday night, investigator noted. Whatever happened occurred Sunday or Monday. Most mysterious ainda, não havia footprints or tracks leading away from a propriedade, despite o soil being relatively soft after recent rains. Era como se 6 adults had simply disappeared into air, a delegado said. No tracks leading into forest. No evidence to vehicles other than their own. An investigation team also discovered que several personal items were missing. Wallets com money e credit cards. Some jewelry. E importantly, uma expensive camera que Ana Paula always carried. Some valuables eram missing, suggesting possible robbery motive. Delegado Nascimento noted. Mas why would robbers take camera filming? E why leave outros valuable items behind? A search oficial began na manhã de 26 de dezembro. More than 200 volunteers, including firefighters, police officers, local guides, family members, e mountain rescue specialists, searched uma area de 100 km² around a cabana. Era uma das largest search operations na história da região. José Pereira, que participated actively, lembrou. We searched every trail, every cave,
Every area on these 6 pessoas could have gotten lost or hidden. A search involved dogs trained to track human scent, helicopters scanning forest canopy, e teams de experienced climbers checking cliffs e rock formations para signs de accident. We used every available resource, explained Captain Luis Santos. He coordinated a military aspect of search. If those jovens eram anywhere within 50 kilometers, we should have found some trace. A search lasted 2 weeks intensively, mas revealed no trace dos missing jovens, nem clothes, nem equipment, nem qualquer evidence de where they might have gone. Era como se a mountain had swallowed 6 pessoas completely, bombeiro observed. In my 15 years de mountain rescue, never had seen anything like it. During a search, teams discovered several interesting details about a area. A region of via numerous small caves e rock formations que could potentially hide pessoas. Mas careful exploration revealed nothing. There were multiple trails leading away from a cabana, mas none showed recent human activity or disturbance. Local wildlife was normal. No signs de disturbance que would indicate large predator activity or human conflict. Weather conditions had been stable during a weekend. No storms or extreme events que might explain a disappearance. Every natural explanation foi systematically eliminated, Captain Santos explained. This wasn't caso de pessoas getting lost or caught in weather. During the months following, theories abundaram about what could have happened. Teoria 1. Organized crime. Kidnapping. Investigators considered possibility que o group had been kidnapped por organized criminals operating na região. Serra da Mantiqueira tinha some history de drug trafficking through remote mountain passes. Mas kidnapping 6 adults simultaneously seria logistically muito difficult, Delegado Nascimento explained. E no havia ransom demands o any indication de criminal motivation. Moreover, organized criminals would likely now bother removing camera films. They would be focused on quick profit, now eliminating evidence. Teoria 2. Local criminals, robbers. Another possibility era que local thieves had attacked o group para steal valuables. Situation had escalated para violence. Mas local crime na região era typically petty theft, now violent assault. Local police noted. Experienced criminals would now create such elaborate disappearance. Also, many valuable items Aram left behind, suggesting que robbery wasn't primary motive. Teoria 3. Accident na natureza. Possibility que o group had left a cabana para uma exploration hike and gotten lost na dense forest, eventually succumbing para natural elements. Mas they Aram experienced outdoor people que knew safety protocols, contesto Jose Pereira. Why would they leave a cabana disorder se estavam simply going para uma recreational walk? Also, no evidence de hiking preparations foi found. Their hiking equipment estava still na cabana. Teoria 4. Wild animal attack. A Serra da Mantiqueira harbors alguns, large predators, including mountain lions. Theoretically, uma large predator attack could explain bloody disorder. Mas uma animal wouldn't remove camera films or make 6 adults disappear simultaneously without leaving massive evidence, wildlife experts observed. Large predator attacks eram extremely rare na região. Would typically leave much more evidence. Teoria 5. Internal group conflict. Investigators also considered whether o group itself might have had uma internal conflict que resulted in violence between friends. Mas all families insisted que os 6 eram intimate friends, sem história de serious conflicts. Delegado Nascimento noted. They had been adventuring together para years without problems. Also, patterns de violence didn't suggest internal conflict, appeared more like outside attack. Teoria 6. Cult or ritualistic activity. Some investigators speculated about possible cult activity na região. Religious or satanic groups.
might target young people. There are occasional reports the unusual activity in the mountains, investigator noted, mas nothing concrete or verifiable. However, no evidence de cult activity foi ever found. This theory remained pure speculation. None desas theories explained satisfactorily all aspects do case. Mystery remained completely unsolved. During investigation, several strange details emerged, made case even more mysterious. Local residents reported strange lights, na forest na night de Sunday, the 23rd of December, me, unusual flickering lights, didn't match normal human activity. I saw strange lights moving through trees Sunday night, reported Maria Santos, a local resident. Now like flashlights or campfire. Something different. Several people reported hearing unusual sounds coming from direction da Cabana late Sunday night. Sounds they described as mechanical, unnatural. Heard sounds like machinery running, but no cabana non tinha electricity, reported outro local resident. Some residents reported strange smells na air Monday morning. Chemical smells didn't belong to natural forest environment. Smelled like burning plastic o chemicals, a resident reported. Very unusual para-mountain area. These reports gave investigation an even more mysterious dimension, suggesting something unusual havia happened beyond normal crime or accident. Nos years seguentes, o caso Sixta Mantiqueira became numa obsession para investigators, journalists, mystery enthusiasts, and conspiracy theorists. Books for AIM written proposing various theories, documentaries for AIM produced examining evidence, websites for AIM created para discuss possible explanations. O case haunted nossa região para decades, Jose Pereira admitted. Every local resident in Hauma. Different theory about what havia happened para those jovens. Multiple amateur investigators visited a region over annos, some claiming para have new evidence o insights. None produced anything concrete. We received countless tips of claims over annos Delegado Nascimento said. People claiming para have seen os jovens of other cities. Conspiracytheorists.com elaborate theories. Even psychics claiming para know what happened. Nothing ever led para real evidence. Periodically, received uma ou duas tips per month para years, Delegado Nascimento said. People swore tinha seen dos jovens working em outras cities. Always turned out para be someone else. As families never stopped searching, they hired private investigators, offered rewards, maintained public pressure sobre o case, organized their own search expeditions. Never stopped believing someday we would discover a truth, Silvia Santos said. Even apos decades, mantivemos hope they iram alive somewhere. Private investigator Carlos Mendoza worked no case para more than uma decade, following leads através multiple states. I investigated hundreds de tipsy possibilities, Mendoza explained. Every lead seemed promising initially, mas always ended in disappointment. Some familia members even consulted psychics spiritual advisors, desperate para any information about o fate de seus loved ones. When conventional investigation fails, people turn para unconventional methods, psychologist Dr. Ana Costa observed. Grief makes people willing para consider anything might provide answers. 2010, 20 years após o disappearance. A documentary film crew spent 6 months investigating o case, interviewing witnesses, examining evidence, exploring a region.com new technology. We used ground-penetrating radar, thermal imaging, modern forensic techniques. Documentary director Paulo Santos explained. Found nothing new previous investigations had missed. A documentary,
titled Vanished na Mountains, aired nationally, renewed public interest, no case, Moss provided no new breakthroughs. M 2015. Uma tip led investigators para uma mass gravem. Another state. Onde bones foram. Discovered que initially seemed para match age E. Gender profiles dos missing students. For 2 weeks, families thought we finally had answers. Sylvia Santos Lembrou. DNA testing eventually proved que bones belonged para diferentes people. Photos 1 to 8. Arrival setup. The 21st of December. As primeiras images showed o group chegando na cabana, unloading baggage, exploring a propriedade. Everyone appeared excited y happy. Eram typical photos de jovens on vacation, Delegado Montenegro described. Poses alegres, genuine smiles, positive energy. Photos showed them setting up sleeping areas, exploring different rooms. Da cabana. Examining antique furniture que had belonged para Marina's grandfather. Photos 9 to 15. First full day. The 22nd of December. These images documented normal activities, preparing meals, playing cards, exploring around a cabana, relaxing poor fireplace. O grupo aparecia para be having fun. Several photos showed them preparing para hikes, examining maps, organizing equipment para exploration. They appeared para be following normal vacation routine, forensic analyst observed. Photos 16 to 23. Sunday morning, the 23rd of December. As photos from Sunday morning ainda showed normal activities, mas havia uma subtle change na atmosphere. Some group members apareciam tense ou preocupado. Starting from photo 20, you can notice uma change na body language. Observed forensic expert. Fewer smiles, more rigid posture, worried expressions. Photo 21 showed Diego pointing para something fora da frame.com expression de surprise ou concern. Photos 22-23 showed entire group looking na same direction all.com expressions de growing alarm. Photos 24 to 30. Sunday afternoon, a discovery. Foi nestas images que a truth began para se reveal. O group havia discovered something disturbing. Na propriedade, uma underground construction que wasn't visible from surface. As photos clearly showed uma entrance para uma underground structure, Delegado Montenegro explained. Something que Marina's grandfather never had mentioned para family. Photos revealed what appeared para be uma bunker, underground chamber entrance escavado, na slope behind a cabana, camouflaged poor vegetation, practically invisible unless someone estava specifically looking para it. Era uma elaborate construction, clearly made para be hidden. Observed construction expert que analyzed photos. Photo 26 showed Carlos examining what appeared para be metal doors partially buried underground. Photo 27 showed Marina holding what looked like old metal keys, possibly found in her grandfather's belongings. Photos 28 to 30 documented groups growing fascination.com. Their discovery as they worked para clear vegetation. Debris from entrance. Photos 31 to 35. Descent underground. Final moments. As Ultima's photos recovered documented O group descending para underground structure. Images eram dark, illuminated apenas por flashlights. Moss showed narrow corridors carved into earth. Photo 31 showed entrance cleared opened, revealing descending stairs carved from stone. Photo 32 showed Carlos descending first, followed por Roberto carrying flashlight. Photo 33 showed entire Group M what appeared para be uma, larger chamber underground. Their expressions varied between fascination, growing alarm. Photo 34 showed
Os 6 friends gathered in what parecia, uma main chamber underground. Their expressions aram more serious agora, some showing signs de concern or fear. Photo 35. A ultima clear image, era most disturbing de todas. Showed os 6 friends looking absolute horror para something fora de camera frame. Their faces reflected genuine terror. A última photo captured exact moment when they realized real danger. Delegado Montenegro said, "You can see genuine terror na faces de all 6. Armed.com. This new evidence. Authorities organized uma expedition para explore underground structure que had been revealed nas photographs. Finding entrance wasn't difficult once we knew what para procurar," explained speleologist Dr. Oliveira, que led exploration. Era camouflaged. Mas photos gave us exact direction. A underground structure. Era more complex than any photo had suggested. Era uma multi-level bunker, clearly built over decades. Com tunnels connecting different chambers. Era like finding uma underground city, Dr. Oliveira described. Multiple levels, ventilation systems, even primitive electrical wiring. Someone had spent years building this. Structural analysis revealed que bunker had been built durante 1942nd e 1952nd, expanded over time para create elaborate underground complex. Whoever built this havia access na main chamber, as same room visible em photo. 3423. Investigators made most shocking discovery. De todas. Skeletal remains dos 6 jovens foram found deeper chamber, along.com evidence to what had transpired durante their final moments. Era clear que they had become trapped, forensic specialist, Dr. Ana Lima explained apos examining scene. Main tunnel entrance had collapsed, provavelmente triggered por their movement through structure. Based na posición dos remains de evidence found, investigators reconstructed what provavelmente had happened. O group had discovered entrance para bunker during Sunday afternoon. Curious, adventurous, they decided para explore underground structure. They eram experienced outdoor people que probably thought they could safely explore return, Dr. Lima observed. However, bunker era structurally unstable apos decades sem maintenance. When os 6 jovens entered deeper chambers, their combined weight movement triggered uma partial collapse que blocked main entrance. Era like being buried alive, Dr. Lima explained. When Antonio Santos purchased property, he received Peña's keys, para surface buildings, y no information about underground structures. Antonio era honest man que had no idea about dark history de land he bought, Sylvia Santos insisted. He would never have concealed something like this from family. A camera que documented group's final days had been dropped durante their desperate attempts para escape. It had rolled para corner da chamber onde remained hidden ante Dr. Oliveira's discovery 33 years later. Camera became time capsule que preserved truth para 3 decades, Dr. Oliveira reflected. If we hadn't been doing cave mapping research, truth might never have been discovered. A revelation provided closure para families que had spent 33 years wondering about fate de sus loved ones. Mas also opened wounds que many thought had healed. Finally knowing what happened brings uma kind of peace, Sylvia Santos said through tears. They weren't murdered or kidnapped. Era tragic accident. They died porque de curiosity e bad luck. Nossa only comfort é que they foram together durante their final days, João Silva added. They supported each other at the end, and they died together como they had lived, as best friends. Discovery also explained many mysterious aspects the original crime scene. A disorder na cabana had been caused no por violence, mas por panicked attempts para rescue their trapped friends. Family members probably had tried para move furniture,
equipment para find, tools para dig. Blood found Nakabana had come from injuries sustained durante digging attempts, cut. Scraped hands, cut fingers from trying para move rocks, debris. Missing camera films had been taken por group themselves. Para document their underground discovery, MT. Not removed por criminals, attempting para hide evidence. Everything que seemed sinister actually had innocent explanation, Delegado Montenegro realized. Tragedy havia been compounded por nosa misinterpretation de evidence. A careful re-examination de original crime scene photos, using new knowledge about bunker, revealed details que investigators had missed in 1990. Scratches na soil behind cabana, ramconsistent.com attempts para digo clear vegetation from hidden entrance. Tools found scattered around property weren't signs. They struggle. Mas evidence de desperate excavation attempts. Even timing the events made sense. Group discovered bunker Sunday afternoon, became trapped Sunday evening. Died Tuesday or Wednesday, explaining why smoke stopped coming from chimney after Sunday. With proper context, every piece de evidence told story de tragic accident, not sinister crime, investigators concluded. Recovery Operation Para bring bodies home. Para proper burial took several days. Cave rescue specialists worked carefully para extract remains sem damaging underground historical site. Bringing them home after 33 years era emotional moment para everyone cave rescue specialist Captain Luis Santos observed. Families finally had closure they needed. Bodies for aim. Identified through dental records, DNA analysis. Despite decades underground, preservation conditions, na cave had kept remains in relatively good condition. Para identification. Cool, dry conditions na cave actually help preserve remains, forensic expert explained. We were able para make positive identifications de all 6 individuals. Funeral services for AIM held in December 2023, attended por hundreds of people including original search volunteers, police investigators, and community members que had never forgotten missing students. After 33 years, finally bringing them home felt like completing uma long journey. Father Miguel Santos, que conducted services, observed. Families requested que bodies be buried together in single large plot, reflecting bonds que had kept them together, even na death. They lived together, adventured together, died together, Sylvia Santos said. They should rest together too. Memorial service também honored memory de search volunteers, investigators que had spent years trying para find truth. Many people dedicated significant portions de their lives para finding these young people, Delegado Montenegro noted. Their commitment deserves recognition too. Today, bunker has been permanently sealed para prevent future accidents. Government agencies determined que structure posed too many safety risks para allow public access. Site has historical significance as example de Nazi war criminal hideout historian Dr. Silva noted. Mas safety concerns outweigh historical value. Memorial plaque was installed near cabin honoring memory dos 6 friends. Social media has amplified story's impact. Millions of people sharing posts about importance, de friendship, family communication, adventure safety. Storyresonates.com. People porque. It combines mystery, tragedy, historical significance, ultimately closure, social media analyst observed. Documentary crews have already begun work, para tell complete story, from initial disappearance through final discovery. This a story que needs para be told completely accurately, documentary director announced. It honors memory dos 6 friends while educating people about dangers que can exist in unexpected places. Psychological impact on original search volunteers has been significant.
As many struggled para process fact que they had searched extensively without finding victims que eram so close para discovery. Learning que bodies eram within few kilometers to where we searched para weeks was emotionally difficult, former search volunteer admitted. We did our best. Information available, mas knowing how close we came, para finding them a haunting. Support groups have been established para people affected por long-term missing persons cases, using lessons learned from this experience. Families to missing persons face unique psychological challenges, counselor explained. This case demonstrates importance to maintaining hope while also accepting uncertainty. Legacy Dos, 6 friends, continues through scholarship fund established M. Their memory, para support. Young adventurers, outdoor educators. They would want their memory para inspire others para explore safely, irresponsibly, scholarship coordinator noted. Scientific research continues about cave systems na serrademantiqueira.com. New focus on historical significance. Safety protocols. Discovery has renewed interest in comprehensive mapping the underground systems throughout Brazil, Dr. Oliveira explained. We want para prevent future tragedies while advancing scientific knowledge. Family members have found peace através knowing truth, even though truth brought sadness rather than hope for reunion. Certainty, mesmo sad certainty, a better than decades to wondering. Sylvia Santos concluded. Now we can focus on remembering them como they lived, rather than wondering how they died. Sometimes greatest mysteries hide in plain sight. Dr. Oliveira reflected, waiting para right moment para reveal their secrets. These 6 friends waited 33 years para tell their story. Now their story can help prevent others from experiencing same tragedy. The camera que captured their final adventure now rests in museum, along.com photographs que documented both their joy and their terror. It serves as a reminder que every adventure carries risks, every exploration might lead para unexpected discoveries, every photograph might someday tell story que photographer never intended para share. In end, concluded Dr. Oliveira, truth emerged.